Okay. Hello, all the student and guardian. Welcome to Grammar Village. English is the key to success. Never forget it. Okay. আজকে আমরা নতুন একটা লেটার নিয়ে কথা বলবো, নতুন একটি অ্যাকসেন্ট নিয়ে কথা বলবো। G. What is the sound of G? G. 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 But G কিন্তু আরেকটা সাউন্ড আছে, সেটা কিন্তু জ। কিভাবে হতে পারে আমরা প্র্যাকটিক্যালি সেটা ক্লাসে আলোচনা করব, বাট একটু হিন্টস দিয়ে রাখি। জিই যখন কোনো ওয়ার্ডের শেষে হবে তখন জিইর উচ্চারণ কিন্তু জ হবে। ওকে, এবং জিই যখন কোনো ওয়ার্ডের শুরুতে হবে এবং উক্ত জিইর পরে যদি এল এম এন আর এস এই জাতীয় অক্ষরগুলো থাকে তাহলে জির উচ্চারণ কিন্তু জ হয়ে যাবে। সো বিস্তারিত আমরা ক্লাসে আলোচনা করি। সো ক্লাসে আসলেই আমরা ধরতে পারবো যে জিতে কখন গ এবং জিতে কখন জ হবে। সো আজকে আমরা দেরি না করে আলোচনায় চলে আসি। হোয়াট ইজ দ্য সাউন্ড অফ জি? গ গ গ গ গ গ গ গ for grapes, g for grapes, g for grapes, g for g for grapes, grapes, angur, we should eat, right? G for g for grapes, grapes. Okay, yes. Now I can go another picture word. G for g for gift, g e for t, gift, g e g for gift, gift. G for g for gift, g for g for gift. অবশ্যই এখন নতুন একটা মজার ওয়ার্ডে চলে যাব, গট। G for গট। গট কিভাবে ডাকে? মে মে মে। তোমরা নিশ্চয়ই ভালো পারবে এমন চাইতে। ওকে, জি ফর গ ফর গট, গট 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 গট। জি ফর গট গ গট গ গট গ গট গ গট। Okay, yes. Okay, I can say another picture word. G for g for guitar, g for g for guitar, g guitar, g guitar. Tan tan. Yes, yeah. Okay, so now I can go another picture. G for g for gorilla, g gorilla, g gorilla. Okay, yeah. G for g says gorilla, g gorilla, g grabs, g grabs, g gift, g goat, g guitar, g gorilla. Okay, yes. Never forget to see all the videos. যদি তোমরা ইংলিশের উচ্চারণ ঠিক রাখতে চাও, যদি কারেক্ট অ্যাকশন ঠিক রাখতে চাও, তাহলে অবশ্যই আমাদের সবগুলো ভিডিও কিন্তু A to Z দেখবে। ওকে, তাহলে সবগুলো লিটারে কিন্তু কারেক্ট অ্যাকশন জানতে পারবে এবং অতি সহজে, স্মার্টলি, অতি দ্রুত তোমরা কিন্তু ইংলিশে ভালোভাবে রিডিং করতে পারবে। ওকে, ইয়েস, বাই।